Good morning, students. Let's continue with our chapter Redox reactions and rate of chemical reactions. In the previous class, we have been discussing about rate of chemical reactions and the factors affecting the rate of chemical reactions. And in the last class, we have discussed two main factors which influence or affect the rate of chemical reaction, which were yes, nature of the reactant and concentration of the reactants. And we have seen that different reactions will have different rates because the nature of the reactants are different. Different reactants react at different rates. And as the second factor which influence rate of chemical reactions, we have seen concentration of the reactant. And we have also seen that the rate of chemical reactions increases as the concentration increases because number of particles per unit volume also increases by concentration. So those were the two factors which we have learned which affect the rate of chemical reaction. So in this class we will learn about three more factors which influence the rate of chemical reactions. The third factor that affects the rate of chemical reactions is surface area of the reactants. As we all know, surface area is a term which is associated with solids. So we can say that surface area of the solid reactants is a factor which affects rate of chemical reaction. Let's see how surface area affects the rate of chemical reactions. Let's see a situation of a chemical reaction. As you all can see, two beakers are given in which diluted HCl is allowed to react with marble piece. In the two given beakers, the same reactants are used, diluted HCl and marble piece. We all know what is the chemical nature of a marble piece. Yes, marble piece is known as calcium carbonate, or the chemical substance contained in marble pieces is calcium carbonate. Okay, but there is a small difference between the two beakers. When we observe, we can see that diluted HCl is allowed to react with marble piece, but there is a slight difference. In the first beaker, diluted HCl is reacting with a solid piece of marble, whereas in the second beaker, diluted HCl is reacting with powdered marble. So the same reactants are allowed to react, but there is a bit difference, which is in the first beaker, yes, diluted HCl reacts with a solid block piece of marble, whereas in the second beaker, HCl is reacting with powdered marble. If we write the chemical equation for this reaction, what is the reaction happening here? Yes, dilute HCl is allowed to react with calcium carbonate. The chemical substance contained in marble piece, as we all know, is calcium carbonate. So CaCO3 plus HCl gives, yes, what are the products? Calcium chloride, water and carbon dioxide. So the equation for the reaction is CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus H2O plus CO2. Of these three products, calcium chloride, water and carbon dioxide, a product is in the form of a gas. Which one is it? Yes, carbon dioxide is a gaseous molecule. So we can see from the reaction that gas molecules are emerging from the beaker. ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ബീക്കറിൽ നിന്നും ബബിൾസ് പുറത്തേക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഡ്യൂ ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പയർ ദി amount ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവോൾവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് ബീക്കേഴ്സ്. ഈ രണ്ട് ബീക്കറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന amount ഓഫ് ബബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can see in the first beaker
where a piece of marble is reacting with HCl, less amount of bubbles are formed. ആ വലിയൊരു പീസുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ HClഉം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് less amount of bubbles are observed. But in the second beaker, dilute HCl is allowed to react with powdered marble. ഡൈലൂട്ട് HCl റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായി പൊടിച്ചിട്ടുള്ള മാർബിൾ പീസുകളുമായിട്ടാണ്. ആസ് എ റിസൾട്ട് we can observe that more amount of bubbles are emerging from second beaker. പൗഡേർഡ് മാർബിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ നിന്ന് വളരെ അധികം ബബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈഓക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് അല്ലേ, ബബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can see that in the first beaker less amount of reaction is happening, whereas in the second beaker more amount of reaction is happening. That's why more bubbles are produced. So why there is a difference in the rate of chemical reactions? നമ്മൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് മാറ്റിയോ? ഇല്ല. രണ്ട് ബീക്കറിൽ ഒരേ റിയാക്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റിയോ? ഇല്ല. രണ്ടിലും ഡൈല്യൂട്ട് HCl തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മാറിയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഒരു മാർബിൾ പീസാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പൗഡേർഡ് മാർബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? യെസ്, ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള സർഫേസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ മാർബിളിനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ വളരെയധികം കൂടുകയും ആസ് എ റിസൾട്ട് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. സോ ദ സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ affecting the rate of chemical reactions. Okay students, I hope you have written what is shown in the screen. So let's move on to the fourth factor that affects the rate of chemical reactions. We have only seen three factors, which were nature of the reactant, concentration of the reactant, and now, yes, surface area of the reactant. So let's move on to the fourth factor that affects rate of chemical reactions. First of all, watch the video of a chemical reaction happening between sodium thiosulfate and dilute HCl. We have already seen this in class 8 while we were studying about true solutions, suspension and colloids. എന്താണ് നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്? The chemical reaction happening in this beaker is a reaction between sodium thiosulfate and dilute HCl. സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഒരു ബീക്കറിലെടുത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം ഡൈല്യൂട്ട് HCl പോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആസ് ദ റിയാക്ഷൻ പ്രോഗ്രസ്സസ് എ കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബീക്കർ. ഒരു വൈറ്റ് ക്ലൗഡി സബ്സ്റ്റൻസ് ആ ബീക്കറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബീക്കേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ സെയിം റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ്. രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ബീക്കർ എടുക്കുക, രണ്ടിലും ഇതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക. ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് വിത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് HCl. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബീക്കർ വി ആർ ഡൂയിങ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ, whereas in the second beaker we are going to conduct the same reaction but while supplying heat. ഫസ്റ്റത്തെ ബീക്കർ നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിലും രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിനെ നമ്മൾ ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷവുമാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ്, ആ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബീക്കർ വേർ വി സപ്ലൈഡ് ഹീറ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ബർണർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കിയ ആ ബീക്കറിൽ വളരെ അധികം ഈ വൈറ്റ് ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ബീക്കേഴ്സ്? ഈ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സും നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻ്റ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, കോൺസെൻട്രേഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല, സർഫസ് ഏരിയയിലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിച്ചത്? യെസ്, രണ്ട് ബീക്കറിലുള്ള ആകെ ഒരു മാറ്റമേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചെയ്തത്, രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിൽ നമ്മളൊരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പുറമേ നിന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. സോ ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദീസ് ടു ബീക്കേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് വൈ there is a change of rate of chemical reactions happening in these
in these beakers. The color change happening in these beakers is due to the precipitation of sulfur in both the beakers. ഈ രണ്ട് ബീക്കേഴ്സിലും ഒരു വൈറ്റ് ക്ലൗഡി അപ്പിയറൻസ് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. This is due to the formation of sulfur, which we have already learned in 8th standard. So the chemical equation is Na2S2O3, which is sodium thiosulfate, plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus SO2 plus S. So sodium thiosulfate react with the HCl and sulfur is precipitated in this reaction. So in the two beakers, the speed or the rate of chemical reaction is a bit different because one reaction was conducted in normal temperature whereas the other reaction was conducted in an elevated temperature or heat was supplied to the second beaker. That's why more amount of chemical reaction happened. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടിയത്? വൈ വുഡ് ഹാവ് ദിസ് ഹാപ്പൻഡ്? ബിഫോർ വി ഗോ ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെക്ഷൻ, ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. നമ്മൾ ആ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്. യെസ്, ദ മോളിക്യൂൾസ് ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി മൂവിങ് ആൻഡ് കൊളൈഡിങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ. ഈ ഒരു ബോക്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ, മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആർ ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് കൊളിഷൻസ്. ഈ കൊളിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ നൗ യു മൈറ്റ് ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടിയിടികളും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. സോ only some collisions which have certain energy will result in chemical reaction. ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനർജിക്ക് മുകളിലുള്ള കൊളിഷൻസ് മാത്രമേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് എനർജി, ദിസ് മിനിമം എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രഷ്ഹോൾഡ് എനർജി. അപ്പോൾ ത്രഷ്ഹോൾഡ് എനർജിയുടെ മുകളിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ, മുകളിലുള്ള കൂട്ടിയിടികൾ മാത്രമേ, കൊളിഷൻസ് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻസിൽ കലാശിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ they only will result in chemical reaction. To take part in a chemical reaction, the molecules should attain a certain minimum kinetic energy which is known as threshold energy. So as temperature increases, the energy of molecules also increases. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും അത് കാരണം കൂടുതൽ കൂട്ടിയിടികൾ നടക്കുകയും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മോർ കൊളിഷൻ the rate of the chemical reaction will also increase. So as temperature increases, the rate of chemical reaction increases. So temperature is a factor which affects rate of chemical reaction. So from today's class, we have learned two more factors that affects the rate of chemical reaction, which were surface area of the reactants and temperature of the reaction. Surface area of the reactants ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് ലേൺഡ് ടോട്ടലി 4 factors that affects the rate of chemical reactions, which were nature of the reactants, concentration of the reactants, surface area of the solid reactants, and temperature of the reaction. So we have to learn one more factor that affects the rate of chemical reaction, and we will do that in the next class. So that's all for today's class. Thank you and stay safe.